реликвии. Такие разные. Это шапки, короче. Шапки людей, которых мы сбивали. Это шапка этого Растамана. Ну, вот. В таких шапках хачи ходят. Ну, вот, в таких вот рэпера. Рэпера это они косят под обезьян, там всякие негритянскую музыку танцуют. Вот. Вот это вот тоже очень интересная шапочка такая. Это шапка мусульманина. Мусульмане в таких шапках ходят, короче, молятся, там вся фигня, там Аллах Акбар, там намаз совершают. Вот. Это зуб. Человеческий зуб золотой. Но он был без сознания просто. Ну, хотел что-то на память у него взять. Ну, зуб выковырили. 19-year-old Maxim lives with his mother in a relatively rich suburb of Moscow. He prefers to be called by his street name, Tesak, meaning hatchet. But he's no street drifter. He's studying architecture. Tesak says he chose the course because it's what Hitler studied. Скинхедов называют нацистами, фашистами, но на самом деле мы расисты. Расизм – это любовь к своей расе. Ни больше, ни меньше. Я, допустим, не понимаю, что в этом плохого. Tesak is part of a rising phenomenon in modern Russia, a deep racism that is known as Russism. Russists speak openly of the need to create an ethnically pure Russian state. And skinheads like Tesak are even prepared to kill for this ideology. Мы должны просто гордо встать и сказать: мы арийцы, вырезать всех нигеров, китайцев, евреев, хачей, вырезать их просто, чтобы их не осталось. Tesak and his friend Vlad train daily in this basement gym, so they'll be fit for their fights. Мы будем убивать очень много народа, потому что белых людей на земле всего 7%. This intense racism has risen alarmingly since the collapse of the Soviet Union. Migrants from the newly independent states have flocked to Russian cities in search of work. Once they were all Soviet citizens. Now many Russians see them as illegal immigrants stealing their jobs. The most hated are darker-skinned people from Central Asia and the Caucasus region. Georgians, Armenians, Azeris and Chechens are all called Caucasians. In Russia, it's become a term of abuse. Нормально, люди очень рады, когда избиваешь хача кого-нибудь, когда у него на голове прыгаешь, зубы ему выбиваешь, они смотрят, блин, думают, они думают, это то, что я хочу сделать. Просто он делает это, а я нет. Вот он молодец, короче, я ему хоть мешать не буду, если помогать боюсь. Tatiana Lokshina is the head of the Moscow-Helsinki Group, a human rights defence organisation. It recently published an extensive report into racially motivated violence. Well, when you're talking about the problems of racism and nationalism in Russia today, the first thing that you've got to say is that these phenomena are unfortunately on the rise. Many of Russia's new political parties are openly racist. Alexander Kuzmich Ivanov-Sukharevsky is the leader of the People's National Party, a magnet for disillusioned young Russians. Русские люди, они за справедливость стоят, вот по своей крови, по своему менталитету, как теперь говорят. А у азиатов этого нет понятия справедливости. Они другие, у них другая программа, другой геном. Они другими созданы Богом. У них главное – господствовать над ближним, избить его, стать над ним господином.
In a forest on the outskirts of Moscow, a group of his young followers gather for an initiation ceremony. Да. Да, что это обозначает? Это крест. Нас поддерживает Бог. Высшие силы с нами. Отряхнись. Sukharevsky claims he has 15,000 followers across Russia, but they look and act more like a bizarre religious cult than a political party. Слава богам! Слава богам! Слава предкам! Слава предкам! Слава победе! Слава победе! Слава богам! Слава богам! Wine made from berries, grapes are only grown in the south, and traditional Russian food is blessed. Свастика. One member even has his swastika blessed. Ближе, ближе! This may look like absurd nationalist posturing from a group of bitter youths, but Sukharevsky is tapping into a real and widespread sense of hatred. Евреи, исламисты наши враги говорят, это стилизованная свастика. Нет, говорим, это больше, чем одна свастика, это две свастики, левая и правая. Это вообще крест победы окончательной и бесповоротной. Достоинство, честь, чистая кровь и пропаганда идей русизма, господство белой расы в Европе, а затем во всем мире. Вот наши задачи. One of Sukharevsky's protégés, 18-year-old Ines, has been a member of the party for 3 years. Today he is being appointed head of the Moscow region. Инесс, ты уже тоже давно состоишь в нашей партии, ты старый партийный товарищ. Поэтому ты тоже должен сказать перед соратниками. Верен до смерти. Стать в строй. Слава Руси! Слава Руси! Слава Руси! Слава Руси! Слава Руси! Слава Руси! Все, теперь правильно. Я надеюсь, я уверен, что мы будем развиваться. Наша партия, Народная национальная партия, будет развиваться. Мы будем активно собирать людей. Наши цели конкретно захват власти Российской Федерации. Потому что нам надоело терпеть всю эту грязь, которая происходит на нашей земле. Natalia Amirova knows the skinheads are not just mouthing empty rhetoric. 10 years ago, her family fled the war in Armenia to come to Moscow. She might be a bottle blonde and speak Russian, but to kids like Tesak and Ines, she is still a black from the Caucasus. Last July, Natalia's husband, Artur, was attacked and beaten by skinheads as he came out of a metro station. Конечно, это было страшно, когда он позвонил 17-го вечером. Он говорит, я, говорит, в таком состоянии, я весь грязный, я весь в крови. Я говорю, что случилось с тобой? Он говорит, что меня, говорит, 4 человека или 5, говорит, я вот сейчас не помню, говорит, скинхеды были, но он говорит, я даже им хотел показать свой паспорт, что я москвич, я в Москве прописан. Но они, говорит, не смотрят, ведь, на паспорт, они по лицу бьют, что ты лицо темненькое, все кавказской национальности, значит, надо это все применять, черное применять. Artur's wounds were so serious that he died 2 days later in hospital. Потом бутылкой по голове разбита лоб был, ребра поломанные там были у него, и он попал в таком виде в больницу. Natalia still lives with her son and daughter in one tiny room in a dilapidated apartment block on the edge of Moscow. She supports them by working as a hairdresser for other refugees. Детей даже лишний раз его не хочу пускать где-то подольше идти работать, да, там, где больше денег зарабатывать. Это надо ему выходить в город. А выходить в город, это значит, я должна сидеть и каждый день молиться и ждать, он вернется живым или нет. A year before her husband was killed, her son Jan was also attacked by skinheads. Прямо там с пива парень пил и вот так взял бутылку и ударил мне сюда. Это хорошо, что в глаз не попал. Вот шрам у меня не попал, у меня вот. Jan now rarely leaves the flat.
The only job he can find is packing bread into plastic bags in a nearby factory. Without official residency documents and with their Caucasian looks, accents and names, the Amirovas have no chance of finding decent work. Нигде нам дороги нет, нам нету зеленого света. Мы куда идем, везде красные. Даже сейчас иногда, вот сейчас уже шарахаются от нас. Вот куда-нибудь подходишь, что-то говоришь, они вот так на тебя. Уже знаешь, да, вот от них просто ждешь, ну, не знаю, наверное, на них смотришь, на смерть они похожи. Уже думаешь, раз они, значит, здесь смерть должна быть. А правительство наше, наверное, она их и поддерживает. The government has been playing with the xenophobic attitudes of the population for such a long time that nowadays the situation simply got out of control. Naturally, with the terrible social and economic difficulties of the 90s, the state needed to divert the attention of the population to some enemy or another, so that the state would not have to be blamed for everything. And that's how this hatred for persons from the Caucasus was born. Заходите, соратники, заходите. Sukharevsky's vision for Russia is not nearly extreme enough for some Russists. Что? After an explosion in the party's headquarters 6 months ago, which nearly killed Sukharevsky, the party split into two factions. Tesak, who describes himself as a real skinhead, left to follow Sukharevsky's former deputy, who goes by the name of Buz. Seen here in a recent television interview, Buz condones the murders of non-ethnic Russians. Мы действительно оправдываем эти убийства, потому что это во благо. Это гуманизм на самом деле сейчас. Убить как можно быстрее несколько десятков врагов, чтобы они поняли, где им место. Что такое национализм? Tesak is now acting as Buz's spokesman. He played a prominent role in this TV report, broadcast earlier this year on the nightly current affairs show, Vremichka. До 11 класса у него были имя и фамилия. Сегодня он просто Тесак. За его спиной марширует человек 20 бритоголовых. Вообще же за Тесаком стоят несколько тысяч молодых националистов Москвы и Подмосковья. The reporter made no criticism of the violence advocated by the skinheads. Even broadcasting without qualification, Tesak's claim that the police support their actions. Они не курят и не пьют алкоголь. Несколько раз в год вместе с соратниками они проводят операции по очистке Москвы от иноземцев. Утверждают, что властям это даже на руку. Рядовые сотрудники милиции, сержанты, там, младший офицерский состав, они, бывает, даже идешь по улице, там, что, скинхед какой-то, да, такой, ну, молодец, блин, давай, я бы то же самое сделал, но не могу, у меня погоны. Хорошо идут! Хорошо идут! А ну-ка, давай-ка, уебай отсюда! Россия для русских! Москва для москвичей! Natalia Amirova watched this report and was horrified. Показывать. Я вот смотрела этот раз это, я так сама по себе нервничала, думаю, ну зачем это показывать? Вот обычный парень, который вот такой-то вот русский мальчик, который нормальный, из благополучной семьи, он пойдет, найдет эту группировку, он к ним вступит. А таких ведь не один. While groups like the People's National Party are on the fringe of politics, mainstream parties are now embracing their nationalist ideology. Dmitry Rogozin heads Rodina, meaning motherland, one of the largest factions in the lower house of parliament, the Duma. In last December's Duma elections, Rodina won 15% of the votes. Many of his candidates were well-known anti-Semites. Rodina's message, shown here on the party's website, was clear. Ethnic Russians should have more rights than other ethnic groups. For a layperson, there is no such great difference between whatever is being said by Rogozin and whatever is being done by skinheads. The link is very close. We are talking about active racist propaganda.
But in an interview with Dateline, Rogozin made no mention of his nationalist ideology. Поэтому ответственные политики никогда не будут действовать так, чтобы столкнуть русских с кавказцами. Нужны новые формы взаимоотношений, нужен диалог между национальными элитами. When speaking to foreign journalists, they usually try to behave. And Rogozin is relatively polished, but the messages that he gives to domestic audiences are quite different. Tesak is confident that at the next election, his leader, Buz, will get even more votes than Rogozin. Потому что мы планируем принять участие в выборах как самостоятельная партия. И довольно серьезные у нас шансы. У нас очень большие шансы, потому что все знают, что мы скинхеды, и все знают, что скинхеды – это не просто так. Russia's skinheads are not only bored and disgruntled young macho males. Liana is a 17-year-old law student. She is also an active member of the People's National Party. Но я решила делать все, что в моих силах для спасения своей нации, потому что мне не безразлична, далеко не безразлична судьба своей родины, судьба русских людей. Я не хочу, чтобы мои дети, когда они подрастут, чтобы они стали рабами этих черножопых ублюдков. Liana first took her oath of lifelong allegiance to the party 3 years ago. Слава богам! Слава богам! She believes migrants from the Caucasus are taking the jobs of Russians, particularly in Moscow's produce markets. Потом они практически оккупировали все торговые точки в Москве. То есть они не дают торговать русским людям. У них своя, можно сказать, мафия, которая не позволяет нашему народу свободно жить в этой стране. Вот одна из последних акций летом. This footage was taken by skinheads as they beat a market stall holder to death. Attacks are becoming increasingly frequent and deadly. In January this year, a group of teenage skinheads even beat a 9-year-old Tajik girl to death. Где-то вот здесь она лежала. Я к ней подошел, стал ее поднимать, но она уже была такая обмяклая. У меня двое дочери были. Вот старшенькая, смотрите, она как куколка. Почему они так сделали? Ну, отца били. Почему мою дочку? Because of the race element of the killing, Tesak and Liana are even prepared to justify this appalling crime. Потому что она бы выросла, торговала бы наркотиками, как ее отец, или занималась бы спекуляцией какой-нибудь, попрошайничеством, другим говном. Коморят крыс. Никто не говорит, почему убили маленького крысенка, он же еще ничего не сделал. Ну что не сделал, он вырастет и сделает все, что надо. Ну давайте убьем его, пока он маленький. На самом деле я была очень рада за то, что ее убили, хотя многие обычные люди говорят, что это просто зверство. Но в результате того, что они ее избили, ее мать сказала, что она больше не приедет в Россию. То есть это уже плюс. Мы что-то сделали своими действиями. This truly frightening level of racial hatred has been further fueled by the government's demonization of the Chechen people to justify their war on Chechnya. Instead of trying to look into the problems, to solve those problems, they're actually playing the Chechen cards. They make it sound as if the word Chechen rhymes with the word terrorist or bandit. This type of rhetoric actually influences public consciousness to a greater extent. And if we are now looking for an enemy, we are looking for a Caucasian. Tesak openly accepts that his racist violence stems from his hatred of Chechens. Back in September 1999, his girlfriend died in an apartment bombing blamed by the government on Chechen separatists. В этом взрыве. Я тогда был уверен, что это сделали чеченцы, просто их дико всех возненавидел, хотел их убивать идти. Вышел на улицу, просто злой, дико, с ножом зачем-то вышел, маленький был тогда. Вот, и увидел, что идут ребята, куча народа с арматурами, идут такие, пойдем с нами, короче, хачей валить. А это скинхеды оказались. Просто я с ними что-то прошелся, мы одного хача избили, и я понял, что это то, что мне нужно на то время. Огонь. There is now a spiral of violence and inter-ethnic hostility. As the war in Chechnya continues, terrorist acts have been occurring more frequently in Russia. Within hours of each terrorist act, authorities announced that dark-skinned people, usually Chechens, were near the scene of the incident.
Вот. И сейчас нашими главными помощниками в том, чтобы начать национальную революцию, являются хачи. Хачи, особенно чеченцы. Они взрывают дома, взрывают бомбы в метро, взрывают бомбы на стадионах. Они, в принципе, нам помогают этим самым. Они настраивают против себя народ. Они настраивают народ не против чеченцев каких-то сраных, они настраивают вообще против хачей. Другие предлагают ввести TV reports and polls constantly remind viewers that extreme views based on race are now in the majority. По опросам не менее 70% россиян поддержали бы выселение кавказцев из крупных российских городов. Другие предлагают ввести... Ты здесь не защищен никем и ничем. Никем и ничем ты в этой стране не защищен. А если та страна, которая о своих людей, о граждане заботится, если эта страна не защищает своих граждан, что у нее может быть впереди? Развал? Все.